they're giving the AC, and that means alternate voltage now AC. They are given some values 220 sine 100 pi t. Coupled to a pure resistive load of 50 ohm. Yeah, load. Okay, don't forget RL. And they've asked about the current. Okay, at the time to rise from the half to the maximum. That's about. Okay. So first, let me just write the current. Okay, current I of t, because why I am writing t means it is showing about the time taken. Thus you can write by V of t divided by R, because R is a constant, so that I cannot write R of t. Okay, don't forget. So what we have got it from the question, V of t is equal to 220 sine of 100 pi t. Okay, this is the voltage. Okay, you can just make an apply here. So therefore I of t is equal to 220 sine of 100 pi t divided by, what's the R value? 50, is it right? So R you can have the 50, so that if you just do some means you'll getting the 4.4 sine of 100 pi t. So that is called what? I of t. Okay. So here this 4.4 is the peak value. Okay, this is the amplitude. We can take the, we can find the peak value. Okay. So this, if you find I of t, this is the peak value. So that is given as 4.4. Okay. So now what they have asked, the time taken for the current rise from the half. Half means the time. Okay, the value of I of t. If it is the half of the peak, means what? What is the half of the 4.4? It is a 2.2. You have to substitute the value of I of t is 2.2. Okay, so I can write 2.2 is equal to 4.4. Then sine of 100 pi t1. Okay, 1 by t1, because they mentioned the half and then they have mentioned the top level peak. So half to the main. Okay, so I can make it as a 2. This one is 2. That's all. So if you do so means you'll be getting 100 pi t1. Okay, that is equal to pi by 6, because if I want to tell me the sign means you can just do. Okay, this is the one. So 100, because I'm just going to make the sign to the both sides. Okay, only the arguments I'm going to take. So 100 pi t1 is equal to pi divided by 6. You can ask me one doubt how we got the sign out means. Okay, before that I tell you, this is the one here, is it right? So 1 by 2. Okay, before the step, you can just tell me the step now. Equal to sine of 100 pi t1, is it right? The sign goes here means what you have, 100 pi t1 is equal to sine inverse of 1 divided by 2. Okay, you know that sine pi by 6 is equal to 1 by 2. What is sine pi by 6? Sine 180 by sine 30 is equal to 1 by 2. That's right. Okay, don't forget this one. So that is a very important. Okay, you know that sine 30 is equal. That means in another word, R, I can write R sine 30 is equal to 1 divided by 2. So that is why I have written in this format. So 100 pi t1 is equal to, again pi by 6, right? Pi by 6. So the pi getting cancelled. So t1 is equal to, so what you get it 1 divided by 600. So that I can write simply 1.66 ms. Okay. So the t is equal to 1.6 ms. Now I'm going to calculate the another one. So that is the top value. So this is the first one. For the first one, I got the first one. So the next one, the value of I of t, that is equal to the peak. Okay, that means so that is equal to 4.4 only. So if I do some means, you will be getting. So I can write here 4.4. That is equal to 4.4, because I'm just going to have the I of t as 4.4. 4.4 into sine of 100 pi t1. So 4.4 pi get cancelled. What is 100 pi t1 is equal to sine inverse of 1. Here also 1, here also 1. Is it right? What is sine inverse of 1? You know that sine inverse of 1 is 90 degree, pi by 2. Okay. So 100 pi t1 is equal to, this is a t2. Okay. So previous this one is t1, this is t2. So I can make it as a pi cancel. So that's equal to t2 is equal to 1 divided by 200. So that you can just mention as 5 ms. Okay, so t2 is equal to 5 ms. So what you have to do means I can just write last final thing here. So what is the thing means t1 t2 is it right? So finally you want to get the highest one minus the lowest one. Okay, that is equal to 5 minus 1.66, and you will be getting the answer of 3.5.
3.33. Okay, that's all. So the value is 3.33 ms. Okay, தமிழ்ல சொல்றேன். So ஆல்ரெடி வோல்டேஜ் VFT கொடுத்துருக்காங்க. ரெசிஸ்டிவ் லோட 50 ஓம்ல போகுது. ஓகே, டைம் டேக்கன் கேட்டிருக்காங்க. ஏதாவது கீழ இருந்து இந்த இடத்துல கீழ இருந்து மேல வரைக்கும் டைம் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ கரண்ட் தெரியும் நமக்கு VFT by R. VFT கொடுத்துருக்காங்க. R வந்து இதோட 50 ஓம் போது 50 கொடுத்துக்கணும். ஸோ IFT is equal to இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடும். 4.4 sin 100 கிடைச்சிருமா? இப்போ IFTக்கு ரெண்டு வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம். அது ஹாஃப்லையும் இருக்கும், பீக்லாம் கரெக்டா எக்ஸாக்ட் பீக்கு போயிடும். அப்போ இதுதான் பீக், இதுதான் 4.4. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த பீக்னா 4.4 by 2 தானே, 2.2 வருமா? அந்த 2.2 என்ன பண்ணோம், இங்க கொண்டு போனோம். 2 equal to அதே ஈக்குவேஷன்ல 4.4 அதே ஈக்குவேஷன்ல IFT பதிலா 2.2 போட்டுட்டு equal to 4.4 sin of 100 by 2 போட்டோம்னா இதுல இது கேன்சல் 2 வருமா? ஸோ அப்புறம் பாருங்க இங்க sin 100 by 2 இங்க எடுத்துட்டேன்னா இந்த 2 கீழே வருமா, 1/2 வருமா? இப்போ sin இங்க கொண்டு வந்தா sin இன்வெர்ஸ் வருமா? sin இன்வெர்ஸ் 1/2 இருக்குது. அப்போ எதோட வேல்யூ வந்து 1/2? சைனுக்கு 5/6 தான் 1/2, அல்ல sin 30 தான் 1/2. அப்போ sin இன்வெர்ஸ் ஆஃப் 5/2ங்கிறது வெறும் 30 தானே. ஓகே, 13 எடுத்துருக்கேன், 5/6 எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ 100 by 2 equal to 5/6. 5 கேன்சல் ஆகுமா? ஸோ T1 equal to என்னது, 1/600. அது equal to 1.66. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, கரண்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு பீக். அப்போ 4.4 அப்படியே எழுதலாம். அப்போ IFT இப்போ வந்து 4.4 ஆகும். அப்போ 4.4 ஈக்குவல் டு இங்கே எழுதிருக்கேன். 4 equal to 4.4 sin 100 by 1. 4.4 கேன்சல் ஆயிருமா? அப்போ இந்த பக்கம் 1 தானே இருக்கும். அப்போ 100 by 1 ஈக்குவல் டு sin inverse of 1. சைனோட வேல்யூ எதுக்கு வந்து 1 வரும்? sin 90 தானே 1 வரும். அப்போ 5/2. 5/2 என்னது 90. 5/2 180 by 2 90 தானே, அதான் அப்படி எழுதிருக்கேன். 5 கேன்சல் ஆகும். ஸோ T2 is equal to 1/200. அப்போ 5 ms. நமக்கு என்ன வேணும், அதாவது ரைட் ஃப்ரம் ஹாஃப் டு த பீக். அப்போ வந்து பீக்ல இருந்து ஹாஃப் குறைக்கணும். இப்போ T2 தான் பீக், ஹாஃப் குறைச்சுன்னா 5 ms 3.33 வரும். ஓகே, அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.